Так, вот сейчас я точно проверю звук, блядь. Так, сейчас посмотрим. Так, все отлично, блядь, отлично. Это я сам с собой базарил, это пизда была вообще просто, я в ахуе. Так, как, подожди. Ага, все. Блять, наконец-то. ОБС закрываем. Так, начнем, пока Виталики уже начали. Все. Мы тогда начинаем с Blast Premier. Blast Premier. Всем привет. They're very strong, but they can also slow you down. Wow, we've got an aggressive push, and it's with shot. I mean, if they hear this off shot from Zaiwu, then they know that, well, they're going to be scared of him first of all. Now that he's dead, that's one thing. But Shox has Jock for a position inside of Trophy, and it'll take some awareness to catch him. But he also might be getting scared since they haven't come here early. Как это только я могу два с чем-то часа. Uncontested over on ramp so far. Как в So Нави. last round tucked underneath the Только boost я могу box два с within the чем-то ramp часа room. This time стримить goes one further. и сам с собой базарить. О, здорово. A lot of people are pushing lobby in situations like this, and he already has a good amount of control. Masuda, man, you're surrounded. Estor stomps down on him. Apex is going to find the timing for the upwards peak and doubling up onto Bit. A third. Apex gets him, and then Shox activates on that blank. Vitality are on fire, and Apex, well, with heat on his heels, comes running up from Secret Center. We saw that commitment as a team. 9Z swarm over Mini. He hit him through the wall. Oof. За 1.60 с чем-то там. Okay. But this was nice. And the second player, because he's still fighting, couldn't turn it around fast enough. Very slick move there from Apex to put an end to the outer contest. See, when you have a play like that, it loosens up so many players on the CE side because since you know they can't go lower through ramp, you can focus down on outside and reinforce there. And they had no idea Shox had pushed at all. Почему ты не вырубаешься, сука? We'll have to see if they start working more bits of map control, try to take away that information from Vitality, who have so far felt comfortable in most of these rounds. That 1v1 got a little heated, coming off the back of a 2v4. It's nice to see a round like that early. 9Z capable, but so is... Так, сейчас потише сделаю, сори. Die. Max and Estor. Вот, AKs нормально between the two. слышно? Hearing the Я shuffling of 10 feet раз from спрашиваю всех, как counter-terrorists, звук, they все молчали, я obviously думаю, have ну wind ладно, of what's чё, up. молчите. Hoping that maybe they bust out through control windows into the Я не понимаю, crossfire что включила of X these two отключила. terrorists. But if you just fall silent and wait long enough, 2 then в there 3, will be another Мисута movement here. Look at this, they activate умирает, 2 в exactly 2, what they were Зайву и hoping for. Max RPK. given a gift. Какого хуя RPK еще в команде? Facing death. RPK looks away from the flash and recovers, but there's that swing. 1 на 1 Got them Зайву back into против another какого-то 1v1. бомжа, я And не the знаю, из counter-terrorist Тор. not close, but who is it? It's not just Испанец anyone какой-то, it's хер его Zaiwu on знает. the other side. Let's see. Full strength. Ой, блядь. In the Ну, vent, Зайву его должен bleeding. ёбнуть, это какой-то хуй вообще во Oh, he's рту, gonna read. блядь. I feel like he is gonna read this correctly Интересно, when he comes прочитает, что он through. на Украине He's или looking нет. out of control. Full kit. Yeah, I could drop the molly down Ну, я on his думаю, head, Зайву even burn him out обязан of this прочитать. position. But he's got that off, Нет? so one missed shot and suddenly things get difficult. Нет? Oh, he's Ты gotten серьезно? himself found out. Estor sees the head, and it looks all Чё, too они easy. забрали We've got раунд? 9Z on the scoreboard. Если они карту Because he выиграют, я decided to go охуею. Это control кто, side кто instead of такие decon, вообще? so I was thinking, Тир alright, 5000, блядь, это пиздец. gonna go ahead and read this a certain way, but he actually Притом had они no idea умудрились that Dark проиграть played a really одному good, like, калашу, obviously a по huge сути. round here. 9Z to win in the 1v1, and it's the patience because Masuda overplays his Что за hand. команда? And you can see he's been 9Z playing very confidently, какие-то. and he's got put in his place a couple of times. So this is huge. Now Хер его you feel знает. for 9Z or any team who's going to be this disfavored А, because и в they ноль, can в prep ноль against Виталити Vitality, but закупились, Авик Vitality шок are not дали. going to give them the same respect as the Круто. other teams they play against. Of course. But once they establish Ну, and ща do punish some of those посмотрим. peaks like Masuda has made, Yeah. then Vitality will start playing more like maybe in the preparation.
and we'll see maybe a full force. It's Ух ты. close. Ну Six это health на to spare. простреливал, конечно. А тут еще Apex one-way has- смог. Ooh, I was Они gonna say a little bit of a догадались. gap to work on the side of Но that отошел smoke, but вовремя swaps the Apex. utility. Look at this swarming from Vitality. They throw 3 players down here on the vents. And I Ну, а feel like надо they're gonna щас activate пушить. here. Yeah, Надо yeah, you зажимать think you их. can walk away. Даже? But of course, Iwu comes up Ну from да, ща behind их with зажмут, как support, so it's not этих. just the very Ну best. понятно, минус этот. But the rest of his team да, alongside ему him, 3 трипл kills дает. on the stairway. It was Не, a Vitality solo чё AK хотят, buy то и from делают. 9Z that Всё worked по out кайфу. for the round win. And this time, those AKs get splattered on stairs. That's just, I mean, you just got to trade that, right? He's such a monster rifler. You rarely see people be able to do that. You know, obviously, he's normally opping, and it's I at the end of the day. I mean, very few people are going to be able to do that, but that is the round over and done with. And now the impenetrable setup is lower, so there's really no way to get out of this for a bit. And, of course, man of the hour. Oh, man, look at this. First bullet's the first two people, basically. Yep. Insta-dinked into body shot. Maybe all 3 of them. Not even sure if he took damage there. Accuracy reset is quite something. Так, сейчас я вызову That's ещё nuts. пос- Immediate tack pause called by 9Z. Yeah, they call it the space getting taken, and the problem, of course, for 9Z. Но won that при round, but этом 1v1, я транслировал They вот get the сам, full loss сам с as собой, well, когда so keep up with разговаривал, them, but- и меня смотрели. Oh, there's Big Zach. Только один человек написал. Написали бы, что звука нет. Yeah, it's Это tough. не I mean, допру, you как can't я talk too much допру. about that round because you couldn't trade. Not much to analyze. You got to hear your shots. Мне кажется, but the Виталити next думают, round что это боты и просто пушат их. something Но they've gotta be они able to не figure думают, out, что это боты. some ideas Они for. знают, что это боты. What's Бля, nice чисто is фидом. the Тысяч. patience in the А, mid это у rounds них have been такие good. вебки They've крутые. really brought close Нихуя that себе. 1v1 that came down to try Ну, and за его shots. нормальная And then вебка. also, Try had that Раскошелился. very unfortunate team kill. And then on the following round, when they were in lower, that was a 2v3, Да, ну, конечно. and they ended up winning Я that в шоке, one. потому что мне So, только один человек написал. А really смотрю, cool to see он they're able to пишет, pull еще through в on the mid телеге rounds, at least, and написал. bring those close. Комментить будешь? Я думаю, I really ну, do значит, не respect, увидел you know, ссылку, Vitality. наверное. А We just именно said how здесь никто they're ничего gonna не probably play loose a писал. little Я bit. The fact that they комментировал. just went Все down, решили stacked onto the порофлить vent. надо They мной, didn't походу. follow through with any kind of push from 9Z, thinking that, you know, maybe that space would be respected. Yeah, And they just walked right into it. Like, if Yeah. you're not going to come to us, then we're going to come to you. that'll work versus any Так, ну team. If чё, you они take до- that risk and Они realize как-то the team might, непонятно закупились, ну leave. ладно. and you reclaim У that некоторых space. 2200, 2700, а у остальных 1400, Tough part is 1200. they were watching it. They still Непонятно. died. Well, Ладно, опять Max, через секрет he они has решили. Ну, plowed his один. way into secret. Nice and early. Minute 30 on the clock. А, нет, не Apex один, seems все aware of через it. Looks like a секрет. timing's been called here from За его Zawu. отобрал авик обратно. Shocks. Gets his kill on ramp. This is obviously indicative of a lower split. Вообще, мне Anybody lurking кажется, at ramp, очень возможно but 14-1 на it's первой also половине. a forced Я up or почему-то думаю, что возможно. eco round. 2 damage. Not much reason to move. Но эти типы очень слабенькие. Ну, очень Just as слабенькие. Bit wants to move forward, Incendiary hits the ground. So we've got 2 players already down here on the B site. And their wrap back is already being covered by the op. Nice Ой, flash, it's урожай для fantastic! Шокса. Shocks, 2 kills thanks to Apex on the hit. And Apex right До there этого with ты him обсервал at полную his игру, hit сейчас to всю try and get команду. the additional double Да kill. бля, я But там it's так Masuda's обсирал, turn вот, now, and he вот то, что skewers я the днем 2. транслировал. And actually 2 в misses 2? his chance. Now that kill ну inside ладно. of vent could have been Хорошо. the difference Это maker. трай. Ну, Punishing попытайся RPK трай. as he would have come down from the ladder. Man advantage, and you just got a 2v1 Я, versus да, я Zywoo, там... but У меня очень жестко unfortunately now for бомбило на Try, анониму. it's an Хорошо, uphill что это, battle. наверное, никто не слышал. Yeah. Oh, wish he had more time. Я so we could Снакс, see, я you know, Снакса the full effect of жирной his тварью creativity, называл. but with the Вот, amount потому of что time меня remaining, бесило, как there's они one play, пушили and that's рампу за going lower. КТ. But he has Вообще на been Вертиго offered up the пушить рампу, opportunity to вплотную plant. There's no one вставать, in это control side аутизм, to это fight. всегда чекается. Ну, Flash всегда goes это back чекается, и beyond smoke. всегда ты подыхаешь. Try Да, привет. very aware of the possibility of a decon peak, Короче, but it's крутой я стрим RPK просто on the сделал. opposite Бля, я side. был Hey now, hey now, he sees him. Oh, Try Охуеть, with Трай the попытался, ace. блядь. 2 Эйс. headshots to close Просто этот versus хуй. champs. From 3 Был frags бы to ушок 8. Шоколаш или М-ка, A он бы и сделал. Ну 1v2 да, with nothing этот but хуй, crisp непонятно accuracy to откуда. close. Давайте на него посмотрим. Now Сейчас that делает gets the Эйс camp против fired Виталити. up. Он Wow, запомнит they это need на that. That's a всю heroic свою play after we оставшуюся talked жизнь. him up, and I guess this is why Он у них everybody даже has не been лучший в talking about составе. Try. Смотрите. Ну Those хотя 1 и 2, are да, some тоже. fantastic kills. Вот этот чел. Wow. Dude. А, ему he 16. posterizes
Zai то was one of the выглядит на last 30, guy я вам on the отвечаю. round. Beautiful stuff. I Как was ему thinking, можно once that smoke 16? comes up, you know, he's Не not знаю. got a lot of place to move from. He's playing it very Я confidently смотрю, to еще go and человек fight. мало смотрит, там And they 3, give him both 4, duels. 2. And that first Понятно. flashbang over towards Decon door, you could see the 14-1 effect не of it. будет. Zywoo's throwing it. Но этот трай вообще Hold on. сумасшедший. We get aggression. Yeah, they're going to try to punch right back. A slap upside the face to Vitality by way of Ace. Довольно-таки... А, бомба под And контролем now у with no Виталити. control, Что за we've got клатч? Bit Да я вообще downstairs в here. But by ахуе, going честно aggressive говоря. inside of the lobby, we have that opening for the T side. Nice little tippity taps from Apex Опять on the 2 в 4. Famas. Shock Так уже трая simultaneous нет. kill. Есть This round и just gets тут. very loose. Бля, Because of название the push, какого-то либо гонки на 9Z tried to компьютер, get ahead of it, but by doing so, they либо put distance between themselves. просто компании, then которая Becomes занимается... unraveled now. Apex, Опа, увидел. he's going to get the backstab into Которая lobby. You'd занимается assume they need билетами, another 2 перелетами и versus так далее. 4. And as he hears him sprint away, he tries to Ну, give Апекс quick наплюсуя chase. уже. Ну, There it конечно. is. 1 в Bomb 3 из offered тут. over. Ну, может, и ты Eastwood клатчик Gonna вытащишь. have to 1v3 at this point. 40 seconds to spare. They've got that bomb control Unlikely. strong. The problem is they're playing gas pedal and they're Интересно, just вот they're на not них letting давали off 80, because плюс they're 8,5, just, you know, 1,61 some people коэффициент. would Они slow наберут down after a 8 run like раундов. that, say, hey, let's chill, see what they do. But Vitality have literally just 7-2. run into lobby. Zywoo's just peeked into Учитывая еще, hut кстати, with то, his что у AWP. Vitality Shox has pushed a number of times at атака ramp. очень сильная на None of these нике. are normal to do as often as they are. So really trying to make a Как мне statement and like обидно, просто 2 almost get часа something смотрел going КС emotionally. сам It's с like more собой, fun to блядь, play this way, I сука. guess. But this is real strugglesome. Like for Этот example, кто? Ты if кто 9Z такой knew that вообще? they were going to go for that much hut or lobby Истур control, 16 they лет. might just Ой, send one этот, person не there to watch from Истур, the а lobby, call that, and Трай. then they can go and trade for outside control for free, Да, and then they can интересно. have the Как round они that вообще they want попали there. на But квалы бластами? seeing Где them они run into lobby and then своей, get those kills is going to make it even more со своей frustrating, тусовки knowing американской they попали could have туда. just read this approach, but Бит. really just Вот didn't какой believe бит Vitality were нужен gonna Нави, go that ребят. aggressive again. Почему все у себя дома, а Месуда в квартире, в которой был буткемп у Виталити? Не знаю. Waiting out a smoke grenade. Может, он не оплатил аренду за Фраг, квартиру, я не знаю. Just to soften him up ever so slightly. There's a multi-kill potential here for Shock. Sees the first guy cross and then falls Так, back on Шокс his own увидел, accord. потому что там дохуя We народу. get Zywoo coming down from Зайву heaven, еще. but За его something a little аккуратнее. different. Не Trying to challenge представляется. Zywoo. Сделай, пожалуйста, комментаторов потише, а то иногда тебя не Thinking слышно. about playing grenades, Еще тише. allowing him to all the further, but you know, patience could be Вот так key. давай. And try. Так, Maybe gets the better of this timing. так. Бля, ребят, Yeah, кто знает, I mean, they've я gotta хочу clamp down on ECU basically комментить на every way out. They- Твиче, но я okay, so не they понимаю, started как это to сделать. come Мне нужно back подписку towards lobby, купить which или is что. Я interesting. понимаю через They're сайт making this round very ECU, но complicated now because they've не got an понимаю outside как. look. They can also put pressure down on Так Squeaky, трай не and they горит. could potentially still go downstairs if they'd like to. Зайву It его feels like it's gonna прочитать, turn нет. into an upper Зайву hit. его Zywoo прочитал, almost кстати, get и он punished его on the проштрафил rotation на минус upwards. 60. Apex watching Бит. for this lurk very patiently. Eventually catches his shadow, but Блядь, они Bit is the серьезно one to иногда win the duel. перестреливают Still a bit of timing Виталити? there to go the way of 9Z. Такого 20 быть seconds не to должно spare. This one's вообще. gonna get hot. Ну не, ну RPK тут 2 для kills. танк. Man inside of the site Но он just не looking with the прочитал pistol, его. but he's lost track of him. RPK Всё-таки falling забрал to его. that. Look А at the этот HP до on the remaining three. P250 взял 5 АМ-ку. seconds. This is Под such a девятку winnable ставишь. Ну clutch. конечно, тебе And пизда, nope, тип. Zywoo comes over top and shuts it down. And that's why players is always going to be more Ой-ой. important than HP. Because Веселуха, he can конечно, throw himself at веселуха. this duel knowing there's 2 more chances to interrupt the plant if they'd like to, and give him no chance to win. This is a moment they're lucky to get this Apex kill. He had shadow advantage, he was really patient, and he actually did catch the correct Весело. timing, but he couldn't win the 8-2. duel and got kind of Может, outdueled mechanically. Виталити 13 And наберут the как-то, one я не inside of знаю. Turnpike, that Я could хочу, cause чтобы Zywoo побыстрее to они их that was the отымели, one that потому что maybe что was это most смотреть? important. Это чисто... Fortunately, it didn't work out for 9Z, but Кто это an такие admirable вообще? attempt on the round. Almost got through with it after taking lobby or ramp control and not losing a single player. Вот этого бита надо было брать. Вот Kinda я про hits a это и couple shots to говорю. the hips. Zywoo keeps it Бит loose and здорового climbs fast enough to человека get away играет from it, за so 9Z. if only that bomb goes down, 4 the на gun comes 10. up. Maybe we Легенда. get a little bit of magic, but this round could also have some in it. Фаста. Minute 20. Plenty of time. Zywoo Тут peeks Зайву wide off вообще of heaven. Can't шашлындос. quite get himself Не, a не third kill, собрал. but two still good Ну enough. тут And through the Месута smoke, еще. И Suda 2 в 3, moves 1 в over. 3, все. Maintaining control of the 10. AK А, to или get a 9, crisp 9-2. headshot on the close. It is a 7-round lead to Vitality's favor. Ну Зайву как A раз very все КД clinical набьет. CT side looking Чё? good, but there have been moments
there have been moments where it looked like 9Z maybe puncture through, get a bite out of the Frenchman. Диглы. I mean, it took an ace to get one of their 2 rounds. Диглы должны брать, да? У них же деньги есть. А у одного, у троих Мак-10, Тек-9 и Дигл. У троих. Ну, Трай сделал, конечно, это реально хайлайт. Его еще могут куда-то забрать, можно. А чё, 16 лет делаешь эйс против Виталити, за каких-то бомжей играешь. Апик забирает Макса. РПК. Не успел выйти из анимации на гранате. Ну, они очень читаемо играют. Вот честно, они играют очень предсказуемо. Вот прям максимально предсказуемо они играют. Они просто кучей тусуются, но в принципе это правильно. Потому что 1 на 1 ты не перестреляешь. Кучей зажимать, но... При этом настолько Виталити сильнее по стрельбе, то что там один может перестреливать двоих, а то и троих. И ты убиваешь одного, а у тебя минус 3 уже. Ну и что дальше делать? Биткоин 59 тысяч долларов. Кто не знает, что подарить мне на день рождения, дарите мне биткоины, ребят. Я буду очень благодарен. Ой, бля. 10-2. И это пик еще этих, да? На НЗ. Что ж будет на оверпассе? При этом Виталити-то умирают очень много. But now we come down to the last 3 rounds of the half. I'm glad to see them slow it down a bit again. And I would love to see if they can bring it down to a closer mid-round situation. Апексу инфу дал. Апекс факи в вебку тычет и выискивает игроков. I was totally on form right now. 14 and 3. Holy hell. There were some ecos. Ну они даже не знают, что делать, они просто... Ну, о, Трай забрал Зайву, перестрелял Зайву. Красавчик, красавчик. Ну недолго музыка играла, Мисута забирает DJT. Че вчетвером они тусуются на улице? Трай такой, я помнишь, ты историю рассказывал, что ты мог взять биткоин 2014? Да, 13-14 год где-то был. Я помню, до сих пор помню, у меня на тот момент вот сотка или несколько соток были на Киви. Я мог их потратить, тогда биткоин стоил вообще копейки. Я мог купить. Я сейчас вообще, блядь, я сейчас бизнес делал. Я сейчас в халате на яхте, блядь. It's Vitality on fire nonetheless. After the 40-second mark or so, 11-2. as long as they've got someone Не, ну это like салатница or просто something like that, полнейшая. spotting, not seeing any pressure whatsoever, these upper players are going to be on full alert. I mean, кстати, хотел спросить, вам было бы интересно, если бы иногда, когда нет матчей, я бы стримил, ну уже на Твиче, понятное дело, я бы стримил, как я играю, но я сразу говорю, я Сильвер Бомж, но я могу угарно бомбить, а вам, в принципе, это интересно. Ну куда ты? Я ни одного хп не снял, DJT. Скажите, если вам было бы это интересно, если меня смотрело бы хотя бы пару человек, то лучше бы я стримил, когда играю, чем играл бы просто так. В рампе просто проштрафил DJT, он лоу, и Стур тоже лоу. Кстати, странно, что всяких ножей там нет. Да, о, отлично. Один есть. Интересно то, что всяких ножей я не видел пока что, хотя в теории их можно резать вообще спокойно на НЗ. Вот у Виталити могут их резать. Тут РПК и Мисута, я думаю, это выход в один конец. А, нет, смотрите, Мисуту убили. РПК убили, 3 в 5. РПК решает стреляться в движении, ну это сейв. Бля, сейвить против 9Z, конечно, это... Вначале ты играешь, а потом будем смотреть матчи. Ну можно и так, да. Апекс думал над тем, чтобы зарезать, да? That was a great round from 9Z, man. They
They got everything they Не, wanted. они They это got вряд Ram ли successfully выбьют. again. Shox has kept a very clean KD, but he's Да, not они не always getting the собираются kill when это they come делать, они ramp. просто тупо If it came сейвят. down to Это 4v5 in that третий situation для with Ram 9Z. Patrol, it's a different story. CTs can И maybe нас push them to ждет get Map Patrol 15-й, back, but instead, последний, Shox 15-й drops раунд. immediately to get ramp. They get lower cross because they put that squeaky Бит pressure to the end дабл round, килл. and Max doesn't die. Как вам when they go такое, for the Нави? exec. That's the big one. They know it's 4v2 upstairs. Бит So, делает дабл honestly, килл, just a но не great за round for вас. 9Z. A great round that I think this time again is kind of Смотрите, afforded to them by the lack Бит of pressure by Vitality. Да. We've seen a similar situation where Просто Vitality throw вскрывает 3 players планты to go соло. clear out that max Скрываю position. планты за But вас. they don't this time for their Да ему reasons. 50, этому биту 50. And that's what happens when 9Z are allowed Сколько to ему play лет their реально, game, он their очень старый. execute Он with full выглядит information, на full control. 30. Ну Yeah, плюс-минус. they put the pressure. They control the rotation. So 30. last О, round, какой у like меня a глаз. couple of upgrades here Алмаз. from the Galils to the AKs. The fourth round potential for 9Z on the T side. Listen, Последний it's раунд here, первой and it's половины. the Ну, T side, Виталий, and it's a давайте. very strong opponent ahead of them. Берите 12-3. Even with А this Шакса здесь ждут, being кстати. RPKs. Нет. Ooh, final event. My God, he can really toy with them at this point. Shots. Okay, yeah. Шокс еще ждал Yeah. кого-то, но DGT никто не kinda пришел gets на wind of фан-встречу, things. He had кроме that tingling DJT. sensation. Someone had eyes on him. Так, это Shox had большинство played для that spot Виталити. before. Раскинули улицу. Zywoo's gonna just put some shots through smoke. Выход Doesn't Secret, connect, там and Apex. Apex Он can убирает swing at сейчас. moment's notice, Нет, but he не didn't убирает. expect that. Max, Он не убирает on the Макса. side of the stairs, Макс now легенда. creates space and scrambles the defense ever so slightly. How many players come with him? That's the question. Такс. Right now, it's all for Наверное, one. знаете, как буду делать? Brand new round. Не, сейчас So, парочку both прогнозов Vitality еще know they have выложу. some time to И clear в up випку, и в HUD это. Но я and stuff буду like that as 9Z moves молчать slowly in это these время на situations. стриме. And Но 9Z know а that в they're gonna go будущем, back я в те and дни, get map которые буду control. стримить, я So, просто заранее буду trying to предикты approach, херачить. looks like they'll have control of control side, Если which я is в huge лайве for что-то them. увижу, я там два слова But, буду Shox писать in a и power выкладывать. position. They've got one on a ramp Я вам with же Crossfire еще here. самый прикол Now we're in kind of like a всем, standard кто duel. был We на know Pursuit's here, трансляции, probably no Shox is here, советовал probably ставить на how are they форс going to против kill them. Movistar. Bit of a standoff. Но я Smoke разговаривал grenade, сам night с vision. собой. We got 4 А тут CTs уже and все 4 Ts. Виталити, куда вы Everybody just trying выходите? to dogpile 2 off в offside. 4, The 1 в counter 4. terrorists Макс! strong. And Нет, that looks Макс не so смог. easy for Vitality to close 12-3. a 9-round Ну что, lead. берем пистолет, 12-3 но the это уже score. On the 15-3 map будет. choice of 9Z, Походу. they'll take to the Так что тут defense еще and try to вообще за hold матчи? off this offensive from the Frenchman. Флешпоинт. Hey guys, Вау. welcome to Whose Frag Is That? I'm Rob4 and joining me is Nico. So Nico, Опа, how do you а reckon это you're можно gonna do? I mean, let's комментировать. hope that you're gonna Легально as good на at guessing Твиче. frags as you are as sort of making frag highlights. Такие That's the aim, бомжи right? Yeah, играют, nowadays it's конечно. very hard to remember А all of будет them ли because there's so many games and so many Нормальный highlights матч. and Ну вот Скейт also so Сангал, many, like, если new да, players можно coming up as well. комментировать. Obviously, there's 3 frags this time, so there's 3 points up for grabs. Я бы on the просто frag side of на it. Твиче Any бы почему unused clues that комментировал, you don't потому use will что turn into points as well. So you got 6 потому points up что for народ оттуда grabs. ко мне еще With that said и на and канал done, придет. let's watch the first one. Вот. This is me versus G2. This is you versus T2. There you go. Yeah, You always remember your own frags, right? I remember this. Yeah, Так I что remember это this вот, play. кстати, мне интересно, Okay, что okay, это second one, let's за go. программка There такая, you что go. там они... A great start, Nico. I don't know why you were so unconfident. I was in a tough position. Какие-то I didn't клатчи expect to разыгрывают. kill so many guys, А, and Я I knew as ставил soon as they форс started going плюс out, I was out of 3,5 position, и but somehow I managed победа, to очень kill легко. them. Да, я вот Let's всем see и if говорил, the next ебашьте frag is на gonna be форс. as easy to guess as this one. Там, кстати, КПХ и стак с флюши. Посмотри, Дримхак и Cash. фанспарк Jesus. группы. Yeah. Oh, is this JDM? А, это стак флюши? Let's watch it. I will take your final Блин, answer. слушайте, а это неплохо, It's ребят. JDM, I think, versus M. Yeah. You know it, Достаточно you know it. неплохо. You haven't А used the clue yet. Копенгаген-то I mean, maybe могут this has been a bit too easy, отлететь. but the last вообще в one is теории. only a free Это kick, сейчас so их it might be пик. a bit trickier to Нет, guess, but это пик. let's play it. Ну, они, смотрите, нет. Копенгаген выбрали атаку. 5-8. Ну, стак флюши пока, да, пока огребает. Ладно, ничего, бывает. А вот я не понимаю, вот смотрите, к примеру, GoTV. Да, вот. Мне это где вбивать? Прям в КС? Sneaky fake defuse and gets the last kill. Honestly, I have no idea. Битрайт I'm trying to стримит это. guess, or like the playstyle. You can Сейчас я use приду, у free меня там clues. кое-что готовится. Nationality. Готовлю жрать. Swedish. Сейчас, I think ребят, Prem has приду. a playstyle, and I think it's all about
Let me see who else could it be. I'll just go with Olaf. It's Olaf. It's Olaf. I It's really Olaf, wanted you yeah. to get it correct. Yeah. When you play with the players for so long, you really can see the way he's playing, especially because I looked up at him a lot in many situations. You had two clues remaining, so we'll add those to points. So that's a total of 5. I think that puts you up the top. Thank you. I expected harder. Guys, thank you for watching, and yeah, I hope you enjoyed, and stay tuned for more great content. Такое окошко себе. Чё там? Посмотри группы It was DreamHack always going to be и a challenge Фанспарка. for 9Z in this Сейчас, series. забыл, Vitality a DreamHack step квалы? ahead. And despite Или seeing чё? a flash я in не the pan from вижу. here and there, we had Try Вот это что ли? kind of spark a слоты flame or дают two мне. on. There's an ace down on that А B где site. DreamHack и That was kind of Фанспарк? the Это sickest moment завтра? of this first Или half, but что? now it's time for the second. And a swift ending could be on the cards Я не вижу. if Vitality can take themselves this Event. pistol. It was closer than it. It was Ah, closer than it seemed. It во. was still Vitality. I mean, Ты you know, про это. the better team, more confident, never shaken or anything like that. But there were Ну, a couple беги. of rounds that didn't go the way of 9Z, where they Heroic. still played well, and I think that that's really important. Кол, ну So хотя an Хау impressive 3-12 жесткий, может scoreline, I guess you выстрелить. would say in a ВП, highlights mention. понятное Could дело. have been a to 10-5. kick off. Хотя у Try is Форзов 16 состав на by самом the деле way. Youngest Six, player of the прикольный. server. 16 years В теории old. могут, And just ace учитывая Vitality. какие у ВП And сейчас killed проблемы. Zaiwu last as well. 1v1. Гамбит, финт, вот Really эти all you could hope for. болгары. Sharks, well, С Red he lost the Star, bomb for a вот эти moment. херня, Spirit G2 DGT dead. здорово Apex with будет, 2 кстати. headshots. Not bad. Look at this Нави, wraparound from Мулзан, ну тут outside. Dude. 3 Нави. guys around Фейс hell. ВП, вот это And интересно. Try, тоже, he's just кстати. sitting in this corner 4 в trying 3. to remain quiet. Не чекают Украину опять. Там He этот lost трай the просто challenge сейчас to грязь ball. Look at this, делает. hands busy. Try, waits, buys time, Ну ладно, then он только на dies. один килл, но Masuda's все able равно to trade it. большинство за Now, man Vitality. advantage and sight control сейчас here for будет Vitality. plant. So Try could have gone big, Ну и but все, да, instead, легкая пистолетка they're для dead, Vitality, and достаточно it's with легкая. 10, Но они уже the какой раз Vitality не take a lead. чекают A lot of ways that этого, round could have Украину. gone. He's Не got to знаю make an почему. informed decision, take that shot, Это как бы help his дефолт. teammates out who are rotating down. So it makes sense. He goes for the fight, but it also is reasonable that he ends up losing it. Nice fast attack to the lower sight and a beautiful That's the second kill. Iverson Давайте step я back. на второй карте headshot реально from Apex. перезапущусь. I thought maybe he just got like a quick ну вот entry down сейчас on ramp or something. El Capitan. как бы сделать то. Вот сейчас уже Climbing похер, Hellcat. первую пусть они доигрывают, Копенгаген That's how Гориллас. big of a mountain А вот на 9Z второй я do уже их have постримлю с to Твича. climb. И не будет этих Smokes комментаторов левых, Shots только with я easy буду cross. базарить. Then Я, скорее Vitality, всего, сейчас достримлю they're первую gonna play on the карту opposite side of their wall. 9Z Smokes look to Vitality. challenge, and as they do so, they meet the scout Или of хотя я Try. буду дальше стримить, да. Listen, he takes down a Зачем big scalp. прерываться? Все равно я себе пожрать еще не приготовил. Zaiwu is Какую dead, ставку сейчас сыграем? Привет. but this B control still remains contested by Shocks, and the Никакую. CTs for the Я здесь majority. ничего не with давал. Мне pistols просто only. здесь интересно. Давали изначально find плюс themselves 8,5 9Z, но они, Если походу, upper handle is не any good. смогут плюс 8,5 за 1,6 вытянуть. На DreamHack из группы только 3 Stretch команды through выходят, Tom а в Wall, одной smokes группе outside, 4 crossed команды СНГ. Интересно. Сейчас, ставки я сейчас напишу. Вот сейчас первая 9Z, карта I mean, здесь the закончится. situation that Kind of a Мы возьмем rookie с вами перерыв. hanging on Ну, with a стрим finger будет crimp. идти, но я пока буду писать прогнозы. Стараемся разъебать Бука сегодня. How many people climb in chat, you think? Probably not many. There's like that one guy that's like, То "These are мне, good конечно, ideas." на Yeah, Твиче nice, выгоднее man. стримить, потому что с Твича может левый народ Esports gonna присоединиться. move forward И у меня towards новые Hut. подписчики RPK на was sitting канале. back in spawn for the longest RPK of не time. чекает. When he И finally Stu, goes inside, и just большинство right timing. Yeah. для That's 9Z, why you и just go back to Калаш. your spawn, И он сейчас man. может, Sit в принципе, девятку забрать. Bomb gets thrown down to Тапает, the тапает, floorboards, and забирает. now Но they've он just lost their heaven control. That's он actually a вообще huge pickup. идеально. Masuda was gonna go down. Сделал грязную работу свою. Еще и выжил. И Апик 10 хп. Ну, все на Мисуте. Но Мисуда не читает из тура. Он реально грязный игрок. Он делал трипл килл. Yes, it is. Ooh, But 10 А seconds. без in. китов они Oh, дефят. that smoke's gonna Мисут begin to успеет. fade. Ой, Apex, Апекс he успеет can или нет? still find it with Вряд like ли. just А, a успеет, second to успеет. spare. He's gotta look down right here. Успеет. Right А, now. из It's тур covered by квадрокилл. 9Z with the pistol round win. 4 Так. kills for him. Так ты ставки The second только player for вип 9Z to hit даешь. those double digits. Не And Vitality, совсем. the Я job's туда not дал done yet. сейчас. About to feel so bad Сейчас for я them. напишу и випы, и в He gets обычный that kill тоже, right at да. the last second. My goodness, what a timing.
Получается, у них уже есть хайлайты. Один квадро сделал, другой эйс вообще. Ну, это грязный игрок из Тур. Смотрите, он просто размотал сейчас Виталити в соло. Смотрим дальше. 4-13. Ваши ставки. Точный счет. Какой, думаете? Мне что-то кажется, Виталий сейчас этот говнобай возьмут. Будет 4-14. А уже авик. Уже авик у Трая. Как ты на него заработал? О, Макс! Вак Макс. Смотрите, что творится. А, не, Виталий, походу, вряд ли заберут. Пике. Смотрите, Шок тут пришел. Сейчас я вам вскрою все, ребят. And Shox decides to stick on the other side of smoke. RPK looks to keep them honest in the mini. He could hit him with the Deeg. Сейчас вот первая карта закончится. This could be the last eagle shot he ever takes. Could be. Could be. Could be. На самом деле, Виталити серьезно не играют. Виталити не играют серьезно, и если бы они играли серьезно, то было бы 16-0. Ой! Зайву чуть не загулял. Зайву 1 в 3, но нет. Макс. Жесткий Макс его забирает. Про лайки не забываем. Спасибо, спасибо. All of their guns come into play. Zach sweating a bit. Turn on that AC for Zach. 5-13. Ну смотрите, еще 3 раунда им до фора. В принципе, это возможно. Сейчас Эко. Я думаю, даже 9Z вряд ли это проиграют. Тем более Виталий реально фанят. Есть... местами видно, что они фанятся. Шокс на минус 42 прыгнул. Нормально. Не допрыгнул. Ранбуст. Ну тут и стул, вы чё, куда вы лезете? Он такой, я знаете, что в Аргентине делал? Виталити салют, как Гамбит Хероику. Но я бы не сказал, что Гамбит сливали. Они не могут сливать в финале. И о каком сливе идет речь, если 5 карт, 7,5 часов? А, или ты про то, про клатч Кэдиана, что ли, на матчпоинте? Мне кажется, вряд ли. А чё Ирпики до сих пор здесь, я не понимаю. Его же заменили. Его же в бенч кинули. Flashes over top. We got tons of smoke outside. Shock's just a little uncertain as to where these CTs could be. I think, yeah, it's just here to seems to feel like they're out in these close positions, and they made it a very complicated. RPK даже здесь умудряется лоутабить. But of course, just less Shocks. But даже король лоутаберов Апекс сейчас no больше, чем 2 КД играет. So I think if I were 9Z, I'd be a bit more scared here and ramp gets opened up as well. Could be one of the final straws. You gotta be careful. And now they need to make an emergency rotation. This is already a losing position for 9Z. Unless Try can go massive. First op shot connects from him. Molotov goes beyond. О, грязь! Если бы он третий давал, я бы вообще в шоке был бы. Но в итоге он сделал просто максимум. Он сделал максимум, который только возможно. 22 в 4 было. Сейчас уже 23. После этого бласта он уйдет. Понял. Какой вообще рекорд по домам? And that one was ambitious. Apex tries to walk in, leaves RPK to clutch low HP. Now there's nobody to stop this bomb plant, but he goes for the fake once more. And the 2 remaining players over on the opposite door. He's watching where no one holds. They're posted on his position. He could just walk away, but he goes out. Oh, 1v1! He's cut it down. All he needs is another crisp kill, and RPK so close. Но бит такой не прощает. Бит легенда. Берет авик. Такой, я тебе дам трай. Давай эйс еще один.
misread the mini-map. Great shot from him, and a second as they tried to take over control side, so they're in time. His team was not playing with a lot of info, so they kind of had to make a blind guess. Там 30 с They didn't чем-то have на anyone 30 fighting с in чем-то. secret. They didn't have anybody watching до outside допов cross. They're really еще playing, I допотеть think, надо. you know, two upper, 7-13. and then the ramp guy died, so it got very Как scary. они but камонят. Tried, bailed him out. Бля, если Testy Виталити situation проиграют in им 1v2. карту, это RFK didn't have вообще... enough HP to win that without an instant Ну тут first bullet видно headshot огромная on the разница в second. классе. Просто So there огромная. it Но is. Виталити не играют. 4 rounds in a row on the CT side here for Вообще. 9Z, and they're making a respectable scoreline out of the game already. Most certainly. Я думаю, понятно и так, что Виталити в Vitality полную силу still не in. играют, когда у тебя Without the weapon rate. Апекс фраг-лидер на сервере. Вряд ли они играют в полную силу. It's got to be a nervous situation for 9Z as the rounds begin to collect. Pistols push past. Spray's good. Bit gets two. Masuda up close. Rec 9. Masuda Drive-by. Расквитался M4 upgrade. с битом за то, что он забрал двух тиммейтов. Still an его. edge for 9Z, of course, but they do send Кто two здесь players делает down шок ramp, стека? leaving their A defense to commit Надо behind как-то vent. поагрессивнее стеком I играть. feel like Masuda's thinking about bringing that bomb back up vent, and they're just Или going он to try to push настолько into the сильно A side. рассчитывает на This свой vent play аим. from Easter's big. And he Истур gets забирает Zyber за first and его, он знает, foremost. где он. Shocks hits him with the Ой, headshot, голову no попал, frag, но but не that добил. M4 И Мисута picked up by 1-4. Masuda. Oh, it's good. It cuts it down to the 1-2. 1v2. He И still has сваливает time to под play. Б. Yeah, the ramp guy is going Гениально. upstairs as well. There was a chance to actually cross for the plant this moment, Но but тут уже... it looks like he's А, trying и to fake it. против 40 двух авиков. seconds. Кстати, на самом деле, And I если guess he's just going to try to see if he can find a Если 1v1 before planning, but изъебнуться, control window то is он broken может это unless it's вытащить. CT. Сейчас один авик забираешь, No, yeah. So He's он не cut off. подставляется. But that counter terrorist not really holding the Сейчас line. стекло So if разбило, he's given a слушай. chance down on the bomb site, he Украину can definitely чекнул, find a plant here. охуеть. Вот это ты зря CT сделал, comes back for братишка. the peak, but doesn't Он не fully пикнул. commit, and that gives Masuda a chance to leave. He's got his M4 up, and he opened the door to sell the Сделал fake. вид, He что sold that fake as ливнул. if he went back to control. We are looking at the potential for Они не an ace догадаются, and то, a что он не 1v4 at that. Vitality Догадались. almost off И of the просто back в of голову Masuda with a DJT. 14th round. Нормально. No, sir. DGT calls him out. За ним Мига Swings из wide with the Минска USP наблюдаешь? at an Ну eighth. да, наблюдаю. An eighth. Рекорд 88 раундов. South Матч шел American. 6 часов definitely could have got out of 8 hand. That was a good Ого. try from Masuda. Really well played 88 раундов with the именно control room допов bait, или but, вообще в общем пока? they didn't have anything to lose by clearing that out first and then going to control side, so this is nice, especially see И the Мига с coverage Нардавинг from up top. недавно Great camera angle долгие there to show допы that, играли. control Я was не being помню, watched какой while там it счет appears out был. dark. Then the only opening was the control room window. But, А фора-то, smartly по-моему, played уже in the зашла, да? 2v1. I thought too much respect was being given there, Не but понимаю. at the same time, Они еще if he тактикал died and тайм-аут made it a делали. 1v1 on a fake Да, plant, фора it would have зашла. felt extremely 1.61, stupid. So, пожалуйста, берите подарок. well done from 9Z. 12-8 Tag timeout called, Гориллас and we'll try to make this проигрывают. game even closer. It's already becoming very Ага, real. блин, You have a хотел situation викингов where давать, но a что-то я number of CT rounds закрутился are being и won. проебался. You know, Vitality, certainly the frustration is going to start setting Но in уже soon, поздно. and they look fully competent. I think, obviously, Vitality have a lot more to show on their T side. It just depends if they're feeling it today. Да его в ахуе, думает, блядь, да как так? Continuing Твою to trail мать! by five. Да Try is definitely ёп! impressing. Как мы Those им 8 5 rounds раундов are exactly отдали. what got 9Z on fire to begin with. Также финал Гамбит и Heroic Try играли looking больше good. 7 Bits часов. impressed me. Ну, Eastors had his хотя moments. если убрать перерывы, да, то там около. Sometimes with these lesser teams, you know, you look to that one star who's supposed to take over games, but Бит неаккуратно mistakes сыграл, отлетел. potentially being made. He thought he could get Макс across, but тоже he's чуть caught instead. пострадал. And now they're going to be tested, but Истур already зато starting на to recover размене. somewhat. Бля, Yeah, Трай it was и actually a Истур great отвечают. reset. Лучшие RPK игроки в sitting, этом he's gonna be составе sitting there пока что. holding squeaky, trying to apply pressure, being a real nuisance. And try pushes Oh in. my god, Look at that! inside of Squeaky, looking for another kill. My 3 в god. 3. They'll refresh his spot to cover this AWP. Пушат They радио can они. also push again if they'd like to, but look at this, they push Ну, ramp at the same допушился time. Истур. Все, 2 биста However, отлетели. they lose players in the Можно и раунд process. забирать, да? As this round distills, На финале the было CTs 5 are not карт, а letting up там on control, одна. but they are losing Ё-моё, players going for много. it. But if Masuda Да, continues to одна come карта. back, Одна карта 6 Apex часов, thinking maybe это they pushed through HUD. дохуя. There was like that Это little очень moment много. for it. Походу 88 Obviously, раундов только lower is допов the было. best play here, but they don't know anything about DGT and what he's done at ramp. And they're giving time to Shocks. I feel like that's the play here for Vitality, giving time to Shocks.
letting Не, him wrap доту нет, around вообще не potentially разбираю either доту. to heaven or towards ramp. But ramp would take a while. This is interesting. I mean, they are Apex. waiting long enough, Yeah. but Ну, looks щас like they're gonna try to split upstairs, Шаксиньо which идет will на get them caught, девятку. right? You'd think, Кого right? They're он gonna там have to cross найдет? this line from DGT. Ну, DJT Jesus. точно он не найдет. and he goes. А He DJT had the play. сам себя слил. Oh, he had Ну the и play, Максу but maybe пизда it's Max здесь, to dig it out of the откровенно. ground. He Максу sees the здесь man above, and пизда, Shocks will end да, him. The 14-8. play was there when they watched that round back. Конечно, Okay, Истер I will хорош, say он же there в was Movie enough Star time Riders сыграл. That he was worried about the да, crack да, fake, да, but я Shox смотрю, could что-то flank it. знакомое, 100% Shox испанец. went heaven, and so he was very nervous about that flank coming in. The timing made a lot of sense Сейчас there. посмотрим, долго ли он But там that играл. moment of hesitation Сколько is лет? unfortunately what got him killed. DGT 27. thinking about Да, what the вот next играл idea в would Movie be. как кот. Very unfortunate. Tough one to Чуть больше stomach that. года. Know how much that hurts. Yeah, Красавчик. that's one of those moments where like chat's like bot. But it's literally a timing he actually has to worry about. I mean, we were just as anxious to see whether Shocks was going to go the full long wraparound Yeah, or, you know, go towards heaven. And he at least went into the ramp room. It was at that point he turned back. yeah. If you force people to gamble, then they'll make mistakes, and that is the Так, ну чё, that's опять obviously тактика от a кого? От fundamental reason Vitality? why they're gonna have an advantage when you have an extra player. So it's a complicated position to be in. The tail of this second half was promise from 9Z, but obviously off of the back of a very lopsided first 15. And now we're going to remember that round. It's the second T-side win for Vitality. It could have gone the other way, maybe. But Ой-ой-ой. DGT with damage. Не almost дожал. gets an early 20 хп, одна 5v4. пуля. Instead, Apex dives Апексу и back. все, и он бы могилу поймал. Ну And now ладно. it's off of the back of that round that things could really snowball. You see the economy here for 9Z, Последние everything's on the бабки line. у 9Z, pistols in the если они mix. проигрывают это, то потом с Famas as пистолетами well. будут играть. Последний раунд. Utility near non-existent. They've Ну, got a если не couple of засейвят, smoke опять grenades же. and 2 flashes left to work with. So Vitality just gonna let this wait and stew. РПК почему-то уверен, что справа You'd think никого they'll нет, just dig что in, никто не прошел. feast upon the defense привет, when да. the time comes at Еще their раз choosing. всем Wall of привет. smokes outside, 7 человек, пока Shocks on the рекорд. forefront. Сейчас на Twitch скоро перейдем. Сейчас я напишу Tries on the предикты. receiving end of this outer play. We've got movement inside of the A site. They would have heard Max fall off of Hut, but Try Try does kill забирает. Shots, and look at this close Ой-ой-ой-ой! corner. Ой, He gets РПК taken out минус by 3 RPK дает, и with 2 HP. The большинство, и difference, DJT damage еще done to the 22 ramp push, хп. Но but правда, RPK РПК and и Апекс Apex всего are 22 barely хп. alive. Но есть They know Ram. Зайву, I think they Матьё know Эрбо, it's the same two который players, I может believe. разъебать Max is ready. He любого. hears this Big one push. bent, right? Yeah. Yeah, but look, it gets cut off. А, Bomb Макс drops. добрал And РПК, но он не Apex, ждет oh, he здесь gets the better Апекса, of him. Апекс забирает, Positioned deep остается inside of DJT, но он Squeaky. на правильном планку. Zywoo can double back Но to the в A итоге site. поднимаются Vitality should have a Vitality. decent enough post plant. When you just look at the честно, HP я bar of думал, Zywoo to compare versus хотя- DGT, Yeah, Ну they не, also Матьё lose the Эрбо ramp вряд ли rotator, такое отдаст. unfortunately. Odds are Если very Апекс еще slim. может умереть, And as you mentioned, ты в HP, телегу so кинешь ссылку. it'll Да, be да, down я, there. конечно, Maybe someone кину. turns around for him this time. he's gonna have to clear. Oh, Apex. Nice shot. 27 на 11 Апекс. Мне кажется, это лучшая карта в его карьере. Three kills for Apex, and the most crucial of which Обычно is лоутабит catching и Max факи on that A показывают, floor, а теперь trying to give смотрите. chase. He heard one Что-то player drop показывают. vent. He caught the second guy and just didn't think there'd still be that deep, Ну, РПК решил squeaky сейчас commit. сначала дальнего There убью, was so потом... much time outdoors that Apex could Чё- have already чё gone нам down РПК? secret. Чё There нам was, танк? there was a world of options there, but instead it's Apex's aim Да, and Апекс чё, patience тренировался that всё pays это off. время? 7 map Ну вот, я points говорю, for пистолет Vitality. и на Could have МП-ху afforded to play it надрочил a bit себе slower Макс. because I think he knew one other person dropped as well, И which всё. meant it wasn't going to be safe to В look down принципе, those vents Виталити надо anyways. уже, пора бы But, уже you закрывать know. это. Easy to say from the outside. Once again, it's a very scary spot to be in. You feel like, oh shoot, my chance is leaving if I let this kill go. Трай, Try Апекс opens up with a deagle забирает outside. с дигла. Why not? See if they've got any more in store. Ooh, a very nice Immortals 2017 Опа, hollow. опа, опа, опа. Okay. Отдыхаем хорошо. Zipple lends you a couple of skins, and Большинство now еще you're a и master. Шокс myself. на половине просел. Но Шокс I'm an здесь investor. ждет. С моря Stonks. погоды. Diamond hands. А сейчас если Трай вообще охуеет и заберет еще и Right Мису, now it's 9Z trying to punch back. как вам такое? Or will Не, they он crack убегает. under the pressure of this 24th round? Damage versus Shocks and Apex taking out a bit 15-8. early. Фора плюс 8,5 залетела.
Deep smoke grenade coming out of Vitality. They're still looking to play outside. Try. Ой-ой-ой, а он в итоге забрал Месуту, а я... scored over 180 I think on this match. Ох, я это прочитал, получается. Ну вообще охуел, значит, Рай. 5 в 3 и на пол хп шок. Неужели они еще живут? They're in the wilderness and they're not safe. Try's got himself up. Трой, охуел, Квадро с дигла! He has done such a good Ты job of издеваешься? single-handedly Это priming his пиздец, team ребят. to close out this round and keep the game going. Ну, RPK can't это manage, not девятый. with 3 И ahead. Трай This просто is его all куда-то заберут Try сейчас, in мне the кажется. 24th round. Тип за одну карту сделал Эйс, Квадро. А имит он очень хорошо. Это видно уже. It's just spamming because he gets robbed, I think, by this window at the end. Ну это Gets пиздец, his он грязь other сделал. kill, Он еще but по РПК those попал, first two are по-моему. amazing. Hype him up. Ну ему Zach's such a похуй great вообще, guy. он такой, я You're скоро Venom? свалю. No, I haven't. He's Чё мне actually such ваши a cool, down-to-earth guy. кулачки? Good to know. Good Скоро person свалю to отсюда. have as a coach. Из этого Celebrate the гадюшника. good people. Куда-нибудь в ЕГЭ может, Bits а? position called out by the Molly. Просвет есть? Yeah, see some feet. Free feet. Шокс опять просел. Always charge. Это уже That's what Prius дефолт. taught me. It's one cap. Should take his own advice. Так. 4 men downstairs for Vitality. RPK will be left as the outer anchor. Под Б хотят разыграть Виталити. But this ship silently Ему cuts всего through the 16 night and Трай, then что ты suddenly творишь. bursts Да, я вот beyond. про то же, он вообще охуел. Он не DGT видит, hears the door swing. Okay, у него Ram нет support is никаких here. авторитетов. He's Виталити, да getting tagged изба up вас through the будет. floorboards. Дам еще один Oh, квадро. he's not Нет, comfortable ну не в этом whatsoever, раунде. and he Здесь only он gets himself отлетел one kill сразу. because Зову Zywoo сказал, opens up угомонись, парниша. and takes a man off ramp, but then that counter terrorist comes pushing through. Bit his feet Бит forced forward запушил в молик и забрал Шакса. and he now has 2 teammates Вот still вам и behind him. They've Бит. got a smoke. A couple Выбивание flashes 3-3 to try and киты burst outwards, but есть. remember, RPK, he's been waiting all this Времени while. завалом. Masuda's gonna lock himself into the dark corner. This Вовремя could be не the end завались, of времени. Nuke. A 3v3 retake needed. And Masuda's looking for Сыграет. kills. He'll На get один килл himself at сыграл, и least the все, first этого and closes достаточно. with А он the даже на 2. headshot. Все, это Vitality GG survived на the первой challenge, карте. but that's Смотрите, я сейчас, exactly наверное, what this отрублю этот was. стрим. A genuine Пока challenge from выложу 9Z прогнозы across some of those first 15 and then a по-быстрому. Только stellar много аналитики CT вряд side. ли There будет, were потому что я moments сейчас of glory for our времени challengers очень in много. this series. 14-11. But they're gonna have Тут to еще do it on неизвестно, map если тут 2 будут допы, or я they прям face сразу. elimination. Вы мне Well, I'm super скажите, excited for давайте вот map 2. I проверим think, с yeah, вами, of all the- пока я all на the new стриме. top teams that have come in the Давайте вот сейчас challenge, зайдем the в most impressive КС. so far. Мне This где showdown это is all вести, about блядь? to see Yes, teams sir. like 9Z and players, especially like Try. Обновление What a Steam, standout спасибо. game from him. Congratulations on the ace and that extra highlight at Спасибо. the end. And Almost 2. we're putting up a really helping. Ну put ладно, up a really обновляйся, respectable score. обновляйся, братишка. I mean, if that Deagle ace finishes off Что with the там по 5th kill, счетам пока? what could have been? Honda Light. Астралис Таун Honda-like, первую карту Honda-esque, взяли, Honda Peaks, Викинги and we'll see you guys тоже, on the second map of мувики this series. потеют с Vitality, какими-то not out of the hot бомжами. water just yet. Это кто такие? Я не знаю. Ну тут типа 1.61 рейтинг двойной. Смуя отдыхает и нервно курит в сторонку. Ну хотя смотрите, Оникс они закрыли, значит что-то могут в принципе. Хотя Оникс еще те крысы, я вам всегда это говорил. Что, запускается КС? Да ты это в Go TV, я ни разу не видел, куда в Go TV это воткнули. Ребят, может вы знаете, может кто-нибудь подскажет мне? Как в КС заходит. Наверное, в консоли. Давай попробуем. В консоли разработчика, да? This one's easy, right? The call for disruption, baby, I'm home. I'll go with the print stream because in game it just looks even better. Blaze by far. It's actually kind of gorgeous. Не понимаю. Так, ну вот мы зашли. Sunset Смотреть Storm игры versus и the турниры. Emerald Jormungandr. I'm a green machine, so I'm all for that emerald. Ну что, кинотеатр Go TV. I have green combos now, and green is okay. I will go with the red one. А, the нет, Sunset это Storm, вообще херня. because I prefer Это red. я вообще в какую-то херню захожу. The Блядь, ну как сложно стримить, сука, вот ни одной инструкции нет, как этим заниматься, вот ни одной, блядь. И они вылазят, их дохуя этих стримов. Хуй пойми откуда они появляются. Yeah, I would go for the Sunset Storm.
Yeah, that's. I'll go to Заебали. Sunset Storm Одному написал, because I can't pronounce стримеру, that он мне second ответил то, что name через all the ESEA way. смотреть. think В консоли I'll go with the разработчика. Sunset Storm. I'm not really that into green skins, but I think Сейчас я the вам всем Sunset Storm покажу, is как pretty это cool. работает, если сам дает добро. Один написал на сайте ESEA, дальше инструкций вообще не было. Ну окей, на сайте Oh, directive, ESEA. directive is good. Так, Инферно, я не хочу смотреть бомжей, Really блядь, looks good каких. with all gloves you can have. Пошли на. Это пулеметы, блядь. Пошел ты нахуй. Консоли разработчика, да, или чё? Получается, мне сейчас просто на тренировку с ботами зайти, да? Disruption. It's a very beautiful game and like boosting your one taps and giving you some confidence. Go with Допустим, the Mirage. Cobalt Disruption. Didn't like the directive at all. I'll go with directive, and I'll tell you why. I open a lot of cases all the Pam, time. I pam, open a pam, case pam, and got para, this pam, pam, Deagle. pam, Yeah, pam, I'm rich. I'm pam, gonna para, trade pam, for pam, I don't know a pam, house. pam, I'm gonna go with directive because it looks Да, more ну я, normal. значит. А там не нужно никакую команду писать, просто давай за первым. That is new wave zoomer type stuff. Ставить. I will go for Blaze for sure. It's old skin. It's I would say a legend skin. Нет? The Blaze best Deagle frags I've seen Нет? was with the Blaze. The Может, British какую-то команду надо very nice. написать? We will defeat the I'm gonna go with Blaze. Nice. I like it. That's the hardest one, I think. Green screen Просто включи консоль в меню. for me at least. So let it be. А как в меню Green screen включить? for sure. It's one of Я the вот most даже не beautiful знаю. skins in the game, I think. Blaze for sure. А, This просто classic так же? reminds me А, of понял, Nico, всё. So I'll go with Blaze. I prefer the print screen over Нет. that place, so I'm gonna go with print screen. Набери коннект. А, ёбаный. Бля, если... 9Z tried to claw it back for vitality and explosive end to nuke. 16-9 and a last chance to be clinging onto tournament life. Their fingers are slipping, but Опа! it's never easy if you're the underdog, Опа! especially coming up against Пиздец! vitality, and especially when we see the individual Это shining. чё получается? Я теперь стример? Почему оверпас? Подождите, я раньше... А, тут просто уже ГГ на первый. Понятно, вот почему оверпас. Ебать, это я стример? Вау, спасибо, Печенька Гейм, ты просто гений. Ты просто гений, спасибо тебе огромное. Теперь, если бы ты знал еще, как мне... Yeah, he looks incredibly focused indeed, and it was Оба. something that we were talking about coming into Что? this game. Sure, we always expect Zywoo to be putting up those big Что? numbers, but the fact that we have Shocks Никто and еще не Apex also присоединился. pulling in Ладно, the big ник- frags, it's сейчас dangerous у них if пока you're going up перерыв. against. Давайте я сейчас завершу этот стрим и встретимся уже на Твиче.